ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितै यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताख्यो हरिष्ठनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इष्टान्ते नम भुक्तिं विदेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शोरशभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिप्योषा जिष्णोरतेष्टाः, सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतो फलवत्यो न भोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि भाक्प्राणचक्षुः, स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु, अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु, तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्त। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। नमस्ते। Thank you very much. So today we are at the Bruhadaranyaka Upanishad, Munikanda, going on with the important informations. We know that this Bruhadaranyaka Upanishad is known into Madhukanda, Munikanda, and Kilakanda. So in Madhukanda, we have a lot of Upadeshams, or initiations and knowledge and instructions. And in the next one, so Upasana Kanda, Madhukanda, and then we have got the Munikanda, with which we are all going. In Mundakanda, we have got most important contribution that one need not go in outside to find Jyoti, and the Jyoti or the light or lamp or whatever illumination or whatever, that is there in the Purusha himself. So that Swayam Jyoti is Purusha. Could be Narayana, Purusha Narayana, or could be his representative, the Purusha, the humans upon the land, upon the earth. And so he is the Brahma, Swayam Jyotihi Brahma, and that Jyoti, he is the Purna Swabhava. All that you come to know in the Munikanda. And we know that this particular
Upanishad has got, portion has got 6 chapters, and we are in 3rd chapter, and wholly we have got 434 mantras. And looking at the expanse of the knowledge that has been presented in the Upanishad, we are all stunned, because so much knowledge has been imparted to us. So not a single rishi is there, single muni is there responsible for that. There are many more munis from time to time. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. So that's what we call, say up to 10th century and before, we have a particular period called a creative period, where new literature and thoughts and all that has been posted, and so thereby there is a plenitude of knowledge available. But that's why our lifetime is not sufficient. So what we do, Vedanta namadhigata pataha tarka marga anuyayi. So they say, my Guru Subramanya Shastri, he has just introduced himself in one beautiful sloka. So what are the important things that could come because of the knowledge, Vedic knowledge? So that's why they say Veda Vedanta Tattvajnaha is one complement. And again, Vedantanam Adhigata Pataha is another concept. Then Tarka Marganuyayi is another concept. Sujana Vinataha is another concept. So if we want to acquire all these qualities as we are breathing our life as human beings, it is a great endeavor. That endeavor is the only homework for everybody born on the land. So what are the aims of life? Aims of Purusha. We say Dharma, Artha, Kama, Moksha. And ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಚಕ್ಷಣ್ಯ ವಿಚಕ್ಷಣತಾ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, if you want to get that, then what is the problem? That you must be aware of the teachings of the gurus and the discipline, spiritual discipline that they point out. Something like, see, we had a talk in last time on the spiritual discipline and instructions from Yajnavalkya Maharshi, and we are now at the Yajnavalkya Rishi's stage. Munikanda is called also Yajnavalkya Kanda. So Yagna, Yagna, that Valkya. So ಈ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ we get all these things. ಏನು ultimately, and it has got good contribution for which we are using in our daily life. For example, Purnamidam Purnamida Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Idu pakka contribution of the Yajnavalkya Upanishad. Bruhadaranyaka Upanishad ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ Dakara. So that Dakara is commonly given out because sound, that da, 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 as we have noted from the talk on Yajnavalkya the other day, and that is instruction, Damayata, Damayan, see, Damaya, Dana, sorry, Dana, and also Daya. So Danam, Damanam, and then Daya. So Daya Satakam also is there in Sanskrit for us. And we have been very much familiar with one Swamiji, Prasanna Venkatacharya Chaturvedi. He, on his birthday, he got one booklet released on the Daya of Paramatma. So ಈ ದಯದಿಂದಲೇ ದಯಧ್ವಂ, ಆ ದಯದ ವಿಶೇಷ ಈ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್, and ದಯ, ದತ್ತ and Damaya. Damaya for the Rakshasas
and Danam, Datta is for the humans, and the other one is Daya for everybody, for gods. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಯಾ, ಶೋಯಿಂಗ್ ದಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದೇನು? ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಅಂಡ್ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ. ಇದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈವಿಲ್ ಥಾಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಹಂಕಾರ, ದಂಭ, ಬಲಂ, ದರ್ಪಂ, ಕಾಮಂ, ಕ್ರೋಧಂ in excesses are there in us, all that has got to be is called asat. ಆ ಅಸತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನ, ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತನಿ, ಆಚಾರ ಪ್ರಭವೋ ಧರ್ಮ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಅಚ್ಯುತಃ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಅಪಮೃತ್ಯುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ, ತಮಸೋರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ. ಸೊ ತಮಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂಧಕಾರ, ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಶೂಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್, ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ವಿದರ್ ಅವೇ ದ ಪಶುತ್ವಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನರತ್ವಂ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತ್ವಂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಓ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಜಾಬ್, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರೀ, ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುದ್ಧ ಮೋಸ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ದಯಾ, ದಾನಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಮ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಚಾಯ್ಸು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ಸ್. Everything is available in the universe. Depending upon the choice, that is what we call vichachanata jnanam, which Shankara tells us, the vichachanata jnana vihinaha moodaha anta. So yarige vichachana, discretional knowledge, discretional knowledge is important. Discretional knowledge iddaga we become really better. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ, ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆನಂದಂ, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಆನ್. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಬರಬಾರ್ದು. ಐ ಪರ್ಚೇಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಜಾಯ್ for what action you have taken, or any good or any commodity or anything. So that should be the positive, progressive thinking of all people. ಆ ಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕುಂಡಲಿನಿ ಧ್ಯಾನ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಂಡಲಿನಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಅಮ್ಮವಾರು ಮೂಲಾಧಾರೈಕ ನಿಲಯ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಹರ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ದಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿವ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರಹ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದಬೇಕು. ಆರ್ ಯಾರಾದರೂ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ultimately, see,
सलिल एकः द्रष्टा अद्वैतो भवति एषः ब्रह्मलोकः. Water is the ultimate to all people. From water all have generated, come out, and into water all have to go. But prana iddaga, water you take inside, you will float on water. But supposing you are inside the water, if the water is inside you, no problem much. Yeah, how much? But when you are in the water, problems crop up. Therefore, ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಸಲಿಲ ಏಕಃ, ಸಲಿಲ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಇದಂಬ ಅಗ್ರ ಸಲಿಲ ಆಸ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಗೇನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನಿಲೇಷನ್, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯಂ, ಅದರಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ದಿ ಹೋಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ imagine the whole universe filled with water and also pitch darkness, and then upon that Narayana floating upon the serpent bed. ಸೊ ಇದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಭಯ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ್ನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಲೋಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೌ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಃ ಸಲಿಲಃ ದ್ರಷ್ಟ ಅದ್ವೈತೋ ಭವತಿ. ಸೊ ಅದು ಅದ್ವೈತವಾಗಿ ದ್ರಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಅಂತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯವು ದ್ವೌ ಪದಾರ್ಥವು ಅಂತ. ದೃಕ್ ದೃಶ್ಯವು, ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ ಸೀನರಿ, ದೃಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡವನು. ಸೊ ದಟ್ ದ್ವಂದ್ವತ್ವಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ದ್ವಂದ್ವ. ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಜನನಂ ಮರಣಂ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಸುಖ ದುಃಖ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಡ್. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏಷಃ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಓದ್ತೇನಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹೇಳಿ. ಸಲಿಲ ಏಕೋ ದ್ರಷ್ಟಾದ್ವೈತೋ ಭವತಿ. ಸಲಿಲ ಏಕೋ ದ್ರಷ್ಟಾದ್ವೈತೋ ಭವತಿ. ಸಲಿಲ ಏಕೋ ದ್ರಷ್ಟಾದ್ವೈತೋ ಭವತಿ. ಅದ್ವೈತೋ ಭವತ್ಯೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ. ಅದ್ವೈತೋ ಭವತ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ. ಅದ್ವೈತೋ ಭವತ್ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ. ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಹಿ ಏನಂ ಅನುಶಾಸ. ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಐನಂ ಮನುಷಾಸ. ಅನುಶಾಸ ಮನುಷಸಾಸ ಐನ ಮನುಷಸಾಸ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಏಷಾ ಅಸ್ಯ ಪರಮಾಗತಿಃ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಏಷಾಸ್ಯ ಪರಮಾಗತಿಃ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಏಷಾಸ್ಯ ಪರಮಾಗತಿಃ. ಏಷಾಸ್ಯ ಪರಮಾ ಸಂಪತ್ತು. ಏಷಾಸ್ಯ ಪರಮಾ ಸಂಪತ್. ಏಷಾಸ್ಯ ಪರಮಾ ಸಂಪತ್. ಏಷೋ ಅಸ್ಯ ಪರಮೋ ಲೋಕಃ. ಏಷೋ ಅಸ್ಯ ಪರಮೋ ಲೋಕಃ. ಏಷೋ ಅಸ್ಯ ಪರಮೋ ಲೋಕಃ. ಏಷೋಸ್ಯ ಪರಮಾನಂದಃ. ಏಷೋ ಅಸ್ಯ ಪರಮ ಆನಂದಃ.
ಯೇಷೋಸ್ಯ ಪರಮ ಆನಂದ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಏತಸ್ಯೈವಾನಂದಸ್ಯ ಏತಸ್ಯೇವಾನಂದಸ್ಯ ಏತಸ್ಯೇವಾನಂದಸ್ಯ ಏಷಾನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಂ ಉಪಜೀವಂತಿ. ಮಾತ್ರಾಮುಪಜೀವಂತಿ ಮಾತ್ರಾಮುಪಜೀವಂತಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಬು ನಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾವು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬರೀ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮನೆ ಮಠ ಅದೆಲ್ಲ ಛತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಂಥದ್ದು ಸಂತೋಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಜೀವಂತಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಸೆನ್ಸಸ್. ಸಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದ್ವಾರ ಇಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ನೇತ್ರಾನಂದ, ಶ್ರೋತ್ರಾನಂದ. ಈ ತರಹ ಈ ನೇತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರ ಆನಂದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಅದಕ್ಕೆಂದರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಃಕರಣಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಮುಪಜೀವಂತಿ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್. ಸೊ ದ್ರಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ದ್ರಷ್ಟ ಏಕಃ ಸಲಿಲ ದ್ರಷ್ಟ. ಅದೇನು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಭವತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದ್ವೈತಂ. ಅಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅದ್ವೈತವಾಗತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೊಕೇಶನ್. ಲೋಕ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ಲೋಕ ಈಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್, ಲೋಕ ಈಸ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಬೃಹತ್. ಸೊ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅಂಡ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಇರೋನು ಹೂ ಈಸ್ ಹಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ರಾಟ್ ಇತಿ. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ರಾಟ್, supreme sovereignty. He is a great, unique ruler, because Brahma is very much present in all beings in the world. Sarvam Brahma Upanishadam. Nodira? Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam. So Upanishadam Sarvam Brahma. ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರಹ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಚಾಂದೋಗ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸೊ ಅವನು ಸಮ್ರಾಟ್. ಅಂಡ್ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಮ್ರಾಟ್ ಅಂದರೆ ಪರಮಾಗತಿ ಏಷ ಅಸ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಗೋಲ್. ಗತಿ ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಮೊಬಿಲಿಟಿ. So ನಮ್ಮ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಶಾಶ್ವತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ವಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿತೃ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ದೇವ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್. ದೇವಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ಸೊ ದೇವಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೆರಡು ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಂದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 33 ಗಣಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ವಿದ್ರೋಸ್. 33 ಗಣಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಸ್ವಾತ್ತ ಪಿತರಃ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್
ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಿಂಡವನ್ನು ತಾವು ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಿತೃಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು, ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂಡೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಂಡೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರಹ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ನೀನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಮ್ರಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೆಯೋ ಅದು ಪರಮಾಗತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏಷಾ ಅಸ್ಯ ಪರಮಾ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪರಮಗತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವೋ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪದ. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿರೇವ ಸಂಪದ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪದ, ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಐಶ್ವರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ, ನಾರಾಯಣ ಅನುಗ್ರಹ, ನಾರಾಯಣ ಸಹಾಯ, ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸಂಪದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಪರಮ ಸಂಪತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆ ಪರಮ ಸಂಪದ ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರಮೋಲೋಕ. ಅಂದರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ there is no Paramaloka at all in the universe. Delhi is not Parama, Madras is not Parama, Bengaluru is not Parama, or America is not Parama, or India. So ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪರಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಪರಮ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೇ ಮಾತ್ರ ಪರಮ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋನ್, ಅದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಲೋಕ ಅದು ಪರಮೋ ಲೋಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಪರಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪದಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಏಷ ಪರಮ ಆನಂದ ಏತಸ್ಯೈವಾನಂದಸ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಪರಮಲೋಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನಂದಂ. ಸೊ ಪರಮ ಆನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದದ ರೆಪ್ಲಿಕಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ all people keep enjoying while they are breathing their life. So upajivanti. And now, hey Babu, sayo manusyanagum radhaha. sayo manusyanagum radhaha. sayo manusyanagum radhaha. Samruddho bhavati. ಸಮೃದ್ಧೋ ಭವತಿ ಸಮೃದ್ಧೋ ಭವತಿ. ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಅಧಿಪತಿ. ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಅಧಿಪತಿ. ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಅಧಿಪತಿ. ಸರ್ವೈರ್ಮಾನುಷ್ಯಕೈಃ. ಸರ್ವೈರ್ಮಾನುಷ್ಯೈರ್ಭೋಗೈಃ. ಸರ್ವೈರ್ಮಾನುಷ್ಯೈರ್ಭೋಗೈಃ. ಮಾನುಷ್ಯಕೈರ್ಭೋಗೈಃ. 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 ಸಂಪನ್ನತಮಃ. 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 ಸೊ ಈ ತರಹ ಡೆಫಿನೇಷನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು, ಸಯೋ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ರಾಧ ಸಮೃದ್ಧ ಭವತಿ ಅಂತ ಸಂಪದಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ. ಸಮೃದ್ಧ ಮೀನ್ಸ್ ಪೂರ್ಣತ್ವ. ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸಂಪನ್ನತಮಃ. ಈಗ ತಮಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್.
ಸೊ ತಮಃ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಸಂಪನ್ನತಮಃ ಭವತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ರಾದ್ಧ ಭವತಿ, ಸಮೃದ್ಧ ಭವತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂಥ ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅಧಿಪತಿರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಧಿಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್. He becomes the overlord of all that kind of richness. And not only that, he will be enjoying sarva manushya bhogaihi sampannatamaha. See, manusha bhoga, gandharva bhoga, yaksha bhoga, and daiva bhoga, and paramatmana bhoga. So, bhoga is the ಐಸಂಪದ. ಈ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಆನಂದ ಮೀನ್ ಮಾನುಷ ಭೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಭೋಗ, ರಾಕ್ಷಸ ಭೋಗ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿಶಿಸ್ ಭುಂಜಾನ ಮಾನುಷಾನ್ ಭೋಗಾನ್. ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ರಾವಣಾಸುರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಾನುಷ ಭೋಗಗಳಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಸೀತಾದೇವಿನ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಅದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುಖ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಸುಖ, ದ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ will stop and will disappear. Therefore, ಆ ಮಾನುಷ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪನ್ನತಮಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ವೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಲಿ engrossed in this kind of manusha bhogas, he will be enjoying the Paramananda among all men. So all men are though same, but there is a difference in ಆನಂದ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಪದಗಳೇ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ತರಹ. ಸೊ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕಿಚನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಒಂದು ಸುಖ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೊಂದು ಸುಖ. ಎನಿವೆ, ದಿ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಪರಮ ಆನಂದ ಸಂಪನ್ನತಮಃ ಭವತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಯೇ ಶತಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಮಾನಂದಾ. ಯೇ ಶತ ಮನುಷ್ಯಾನಾಮಾನಂದಾ, ಯೇ ಶತಂ ಮನುಷ್ಯಾನಾಮಾನಂದಾ. ಸ ಏಕಃ ಪಿತॄಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದೋ. ಸ ಏಕ ಪಿತॄಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದೋ. ಸ ಏಕ ಪಿತॄಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದೋ. ಅಥ ಯೇ ಶತಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾ. ಅಥ ಯೇ ಶತಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾ. ಯೇ ಶತಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾ. ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕಃ. ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕಃ. ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕಃ. ಗಂಧರ್ವಲೋಕಾನಂದೋ ಅಥ. ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದೋ ಅಥ. ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದೋ ಹತ. ಯೇ ಶತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾ. ಯೇ ಶತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾ. ಯೇ ಶತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾ. ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ಆನಂದಾ. ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಂ ಆನಂದಃ. ಸ ಏಕಃ
ಕರ್ಮ ದೇವಾನಾಮಾನಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ. ಸೊ ಆನಂದ ಈಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೆರೈಟಿ. Ananda is the entertainment, and there is a variety of entertainment is there in the world that people seeking that become really blessed and pleased. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರೋ ವಿವಿಧ ಆನಂದಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ, ಕೂಂಬ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೂಂಬ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಮನುಷ್ಯಾನಂದಾಸ್ ಟುಗೆದರ್ into one channel, that is called ಪಿತೃಣಾಂ ಆನಂದ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಜಿತಲೋಕಾನಾಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಆನಂದ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಡ್ ದಿ ಲೋಕಾಸ್ and therefore they are in stable status, and that is what is the ananda for them. Again, ye satam atha pitrunam jidalokanam sayeko gandharvaloka ananda. See, gandharvaloka ide, manushya-loka is bhumi. Gandharvaloka, siddhaloka, charanaloka, ಇವರೆಲ್ಲರ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ. ಸೊ that you will not see the buildings, you will not see the rivers, you don't see the water, you don't see mountain, but you will see only clouds. You will see only blue sky. You will see only nothing, only that. So, and moreover, if at all you want to have some kind of change and entertainment, the clouds will be showing you dark, white, and different colors. That's why Kalidasa in Megasandesha says, we all people celebrated the Ashada Suddha Ekadasi. And Ashada Suddha Ekadasi it is important and significant. And Arithyagi, there you will see variety. And here also, when you are there up in the Aloka, Alinate, you got Ananda. And then you got, and multiplied by 100. Sayekaha undu ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದ. ಸೊ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರವರು ಜಿತಲೋಕ ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 100 times ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಶತಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದಾಹ. ಸೊ ಆನಂದಾಹ ಅನ್ನುವಾಗ ಶತಂ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಹೇಳಿ, ಯೇ ಶತಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದ. ಯೇ ಶತಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾಃ. ಯೇ ಶತಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಮಾನಂದಾಃ. ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಃ. ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಃ. ಸ ಏಕೋ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಃ. ಯೇ ಶತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾಃ. ಯೇ ಶತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾಃ. ಯೇ ಶತಂ ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದಾಃ. ಗಂಧರ್ವಲೋಕ ಆನಂದ. ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ. ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ. ಸ ಏಕಃ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ. ಯೇ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಂತೆ. ಯೇ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಂತೆ. ಯೇ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಮಭಿಸಂಪದ್ಯಂತೆ. ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ ಆನಂದ ಪ್ಲೂರಲ್, ಆನಂದ ಸಿಂಗುಲರ್. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೂಂಬಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು
1,000 times. So, I mean, 100 times you will just charge. And Ananda of 100 degree multiplied will be the Gandharva Ananda. And Gandharva Ananda again leads to Karmadevanam Ananda. And why, how do you define them ಅಂದರೆ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ಮ. ಯೇ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಂತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವತ್ವ ಬೇಕು. ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ you have to do a lot of penance. If you have no focus on that, at least try to be in temple, make some temple service, that will help you. So keeping on counting the hundi coins or rupees and giving to the respective relevant people itself is a great service that person who has no legs. Then after Karma Devas, we have next Ye Satam Karma Deva Namananda. Ye Satam. Yes. Yeah, karma. Then, like that, the equation in multiplicity continues. And ultimately, you come to that. Ajana Devanam Anando. Now you come to Yascha Srotriyo Avrujino. Yascha Srotriyo Rujino. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರುಜಿನೋ. ಸೊ ಎಸ್ ಅವರುಜಿನ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಸ್ ದೇರ್. So you see the number of gods, and even gods also got divided in themselves depending upon number of things. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದೇವಾ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಂತೆ ಯೇ ದೇವಾ ತೇ ಕರ್ಮದೇವಾ. ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ಕರ್ಮ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಥ್ರೂ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರಮ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಶಂಕರರು 13 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ 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 ಅವಾಗ ದೇವತೆಗಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಮಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗುಣ ಯು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಮಸಿಕ. ಸೊ ತಾಮಸವಾಗಿರೋರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್. Yeah. Sayeka Aja, next variety is ಹೇಳ ಬಾಬು. ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ. ಸ ಏಕ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ. ಸ ಏಕ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ. ಆಜಾನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ. ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮ ಅತೋ ಅತ ಯೇ ಶತಮಾಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದಾಃ ಸ ಏಕಃ
ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಅವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮಹತೋ ಹತೋಹತ ಏಷತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆನಂದೋ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಅವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮ ಅತೋ ಅತೇಶ ಏವ ಪರಮಹಾನಂದ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಂಭ್ರಾಡಿತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸತಮ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣಂ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಸತತದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪಿತೃ ಆನಂದ, ಗಂಧರ್ವಾನಂದ, ಕರ್ಮದೇವಾನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆಜಾನ ದೇವಾನಂದ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾನಂದ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾನಂದ ಯಶ್ಚ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಆ ವೇದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋವರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಹೂ ಕುಡ್ ಬಿ ದಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ? ಅವೃಜಿನಃ ಅಕಾಮಹತಃ. ಈ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ವೃಜ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ತರಹ ಸೀರಿಯಸ್ ಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಗಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾಮಹತಃ ಅಂದರೆ ಯಾವ ತರಹ ಕಾಮನಗಳು ಇರಬೇಕು. ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ನಿರವಧ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಪರಹ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಈ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಮಂತ್ರ ರಿಚು ಆಗ್ತಾ ರಿಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ನಿಧಿ ಅಂದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್, ಧ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪುಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಯು ಕೀಪ್ stored in your mind, if those ideas are brought out and meditated or remembered, that is what is the nididhyasa among the Ashtanga yogas ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಶ್ರವಣಂ ಮನನಂ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಕಾಮಹತಃ. ಸೊ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವೃಜಿನಃ. He should not have any vrujinam and he should be free. How can you get rid of the papam? So ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕರ್ಮ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್. ಸೊ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ, ದೇವತಾರ್ಚನ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವೃಜನಾಗ್ತೀರಿ. ಆ ಅವೃಜತ್ವದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕಾಮಹತ. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಡಲ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಮನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕವನ್ನು ಅಟ್ಟೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆನಂದವನ್ನು 100 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆನಂದ. ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆನಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನಂದ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ದೆನ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅವೃಜಿನಃ ಅಕಾಮಹತಃ ಏಷ ಪರಮ ಆನಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಪರಮ ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಮ್ರಾಟ್. Brahmadeva is said to be a samrat and he is the sole ruler of the universe. So for example, in Manusuktam, you have got a Mula Mantra. And when you talk about Durga Saptati, you have got a Mula Mantra. Though there are 700 mantras, you cannot make everybody one. If you just recite the Mula Mantra, japa of it is as good as reading the entire text or entire personality of Paramatma. He will definitely make a chance to appear. So this is how it goes on, and ಈ ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸಾ
and Ananda will keep going to a long life. Then there will be the question of aging, and all these things are being connected in this particular Minikanda. And I think today we stop here and we continue next up. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahabhijam Karavavahe Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu Markaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamasta. Shri Vasudevarpanamasta. Shri Veda Purusha Shirvadosto. Om Shri Matru Charanaravindarpanamasta. Om Tat Sat. Harivam Namaste. Can I stop here?